Durante décadas, miles de personas vivieron aquí en completo secreto, ocultos al resto del mundo entre bosques y alambradas. Bienvenidos a Irbene. Hoy vamos a explorar esta pequeña ciudad en la que cientos de personas vivieron durante la Guerra Fría en completo secreto. Tan solo unos cientos de metros hacia el sur están todavía en pie los satélites con los que espiaban comunicaciones estadounidenses a miles de kilómetros. Y todos los militares que trabajaban en esas instalaciones vivían aquí junto con sus familias. Este lugar no aparecía en los mapas. Nadie podía entrar ni salir sin un permiso especial. Así que todos ellos hacían aquí su vida. Disponían de escuela, tiendas, taller, teatro. Y vivían en pequeños apartamentos al estilo soviético, completamente amueblados y con todas las comodidades. Muchos de los edificios se han caído o han sido derribados, pero algunos todavía resisten en pie, y el interior de sus muros sigue almacenando muchos recuerdos de una época pasada. Empezamos entrando en el primer edificio que vemos, una pequeña instalación de tan solo una planta en la que al parecer los militares actuales se dedican a hacer prácticas, y que seguramente han estado utilizando como puesto de mando. Dentro encontramos mucha basura y munición de instrucción, que no puede tener más de unos meses. I don't know. It's burnt. You want some corn? Oh, of course. Have some corn. Do the army guys play here? Oh, yeah. Now you can see the photos here. And I think we will see some training and ammunition too. Contractors, soldiers 1st cavalry, instructors 2nd cavalry, and lieutenants. Lieutenants. Officers. Officers. Yeah, officers. So they've been sleeping here, right? Oh, 4 instructors. I don't think no one has slept here. The enemy. The enemy is here. Oh no. Be careful. Ferrari is there. Ferrari. And Amazon is there. KTM. Training. Oh, maybe for pistol. 9 millimeters. Yeah, I think it's for pistol. Yeah, here's the training. Sorprendentemente hay un vagón de tren en medio de la ciudad. Sería bastante interesante saber cómo llegó hasta aquí, pero al parecer lo han estado utilizando como vivienda. The book. Not looking good. There are still beds. There are still some clothes. Look at this guy here. For heating maybe or something. It's sad to actually think about it. It's sad. About it. Al parecer aquí vivía un señor que cambiaba cosas, encontraba cosas por los edificios y luego las cambiaba por tabaco, por alcohol. Pero nos han dicho que hace como un año que desapareció y nadie sabe nada más de él. Todas sus cosas están tiradas por ahí. Extraño. Let's go to that one. Continuamos con uno de los edificios de apartamentos y empezamos bajando al sótano, donde encontramos un montón de restos de aquella época. Algunos de ellos puede que vinieran de otros edificios que ya no existen, y han acabado aquí por alguna razón. Al final, que el ejército utilice estos edificios para su instrucción los mantiene en parte con vida, y muchas cosas de su interior seguramente acaben en otro lugar dentro de no mucho tiempo. Maybe Red Star or something? This is on deep. In every. That is from Soviet times. Also has the same. Based on normal houses that you can put your. Pickled anything. Encontramos varias libretas con lo que parecen ser deberes de inglés, que seguramente utilizara algún niño o adolescente en su época de estudiante, y lo haría en la escuela de este pequeño pueblo, porque era aquí donde estudiaban. So because you can say like it's corrected? It's English. How do you call it? When you had to work at home. Oh, homework. Homework. Yeah, English homework. Oh yeah, next year. Yeah. Yeah, you're right. I didn't even see it. Some kind of Russian stuff. Lots of
Also, champagne bottle. There was a party. Lots of jars. These are for ammunition boxes. Take your trash with you. Yeah, that's Thank what it you. should be. Oh, look. Let's see what else. Oh. Got better. More jars. Yeah, that does make sense. Oh, there's, you know, Shoe. There's always a shoe in Yeah. random places. people like to walk. But it's A little shoe from a kid. Yeah, it's a child. Oh, Marta. 8 March, wait. It's Russian. It's like for the National Women's Day. Oh, get this. Christmas. So, Happy New Year. Give me year, I want years. To wear. Komu from who? Yeah. History book. This is, I could say, I could be quite confident that this is from school too. Yep. It's probably from the school This here. could be a math book. Because of the... But it's But it's not. It's, yeah. Well, no. it's been used for something lots for of things. something. Yeah. But it's still math. Oh, It's a baggage. Yeah. Let's go up. But not this way. Después de comprobar lo que queda en el sótano y que tiene la distribución típica de un edificio soviético, pasamos a los pisos superiores, a los apartamentos donde vivía la gente. Las escaleras no están en el mejor estado, pero todavía aguantan, y nos llevan a las destrozadas viviendas de las que han arrancado todo el mobiliario. Todavía se puede intuir dónde estaban las habitaciones, la sala de estar, la cocina, los baños, pero justo tras la caída de la Unión Soviética y en menos de 1 o 2 años se habían llevado todo lo que había dentro. Sus habitantes se fueron, abandonando la ciudad y dejando todo en su interior, pero los vecinos de las poblaciones locales no tardaron mucho en llevárselo. Seguramente aquí dentro hubiera bañeras, electrodomésticos, neveras, calefacción, muchas cosas de las que seguramente la gente de los alrededores carecía en aquella época. Así que supongo que fue demasiado tentador dejarlo aquí para que se pudriera, y se llevaron hasta ventanas, puertas, cableado, incluso faltan hasta algunas paredes. Estoy seguro de que si visitamos alguna de las viejas casas que debe haber en los pueblos de alrededor, encontraríamos mobiliario que estaba aquí originalmente. What is this? These, they're old, but sometimes people make these for sauna. When you For take sauna? some, yeah, just like whip the other Oh. person with this. For what? It increases the heat. I don't have the sauna, so I don't need those. It's supposed to be whipped with those. Okay. It's not to... Get what you get. Yeah. I guess that's because people like me that they throw it down. You do the same, but in like Soviet times, people put newspaper. What? Why? It's easier. And it would be smoother and easier to take off. I can see that's the paint, Yeah, the yeah. Because newspapers, and then then the paint. the newspaper, and then the Wallpaper. yeah. It would be a bit smoother and easier to take off afterwards. So it definitely comes off easier. Yeah. You see, it's quite a lot of designs. So I guess this was a balcony, maybe? It must be a balcony, right? Yeah, it was about It's missing the fence and Yeah, the door. yeah. but It was about I don't want to step in there, but... No, that would be interesting to go to. In Latin, it would be everybody that is my age knows it. Al entrar en estas casas automáticamente piensas en cómo debía vivir esta gente aquí dentro durante la Guerra Fría, cómo serían sus vidas en esta ciudad secreta, sobre todo comparada con otros lugares de la Unión Soviética. ¿Sería mejor? ¿Peor? ¿Cómo llevaban el estar aquí encerrados? Puede que algunos de ellos nacieran aquí y nunca salieran hasta cumplir los 15 o 20 años. ¿Vivirían tranquilos? ¿Tendrían todo lo que necesitaban? ¿Se pelearían con sus vecinos? ¿Saldría alguno de vez en cuando? ¿Qué pasó con los que se iban antes de tiempo?
muchas preguntas cuyas respuestas están dentro de estos muros y que nunca obtendré. Y que cuando terminen tirando los pocos edificios que quedan, se perderán para siempre junto con la ciudad, que pasará a ser tan solo un recuerdo en los libros de historia. Visto uno de los bloques, suponemos que todos van a ser más o menos iguales. Y antes de que se haga de noche, pasamos a explorar otra zona. Find your book. Queríamos ver la escuela, pero al parecer la derribaron hace como un año más o menos. Pero lo que sí encontramos es un taller donde seguramente reparaban los vehículos. Seguramente los utilizarán para mover mercancías por dentro y fuera de la ciudad y para ir y volver de las instalaciones militares. I think we're in a repair shop. Yeah, in a workshop. Yeah, because there is the gate. Yeah, big gates. Something burned also. Little fella. From the tiles. That's a switch? Yeah. Yeah. Not working. That's to call electrician. What's wrong? I will try. Don't reach that, see? That would not be a noise. And there's a hole there. I wonder how that happened. Yeah, that's a good question. Well, not really, but parts. Yep. I found parts. This is quite deep. Right? Oh, there's another one there. Yeah, we'll go to that one too. There were more buildings here. They're demolished. Workshop. Maybe. Otros edificios, como este, nos iremos sin saber muy bien para qué se utilizaban. Parece otro tipo de taller, pero no parece para coches ni camiones, así que no sabemos muy bien para qué era. Has like two rails to get things there. You can screw something in these. Yep. I don't know. There are those things also. Are those things for these things? Who knows? I don't know. Maybe. This is like a corridor to get down, I think. Yeah. We're missing something. Here. There should be It's very curious. papery. Something. That's interesting. Because there are a lot up there, but could they be screwed in here? Because you can definitely screw something in there. Maybe for They're that squishy. papery. It's not solid. It's not solid, it's like paper. Yeah. I'd like to know what it is. Because it goes quite deep. It's like for something very heavy. We're missing the wall in here, so maybe there was a gate to get something in there. I guess it was. Maybe, yeah. Maybe, yeah. But it's like paper. I don't know. But they're everywhere. Yeah, that's a roll of paper for something. They're not for here. It's quite hollow also. Who knows? I see more shit. Good enough for me? Good. What's that? Slush. Looks like oil. Lambo. Lime bone. And some very, very green water. Maybe Is it coolant. water? Maybe coolant. Touch it. Drink it. Yeah. This is an engine piece. Oh. Oh, it's. Whoa. I think it's oil. It's thick. See? Yeah. Does. See? I think it's oil. Maybe. You can drink it now. No, thank you. I'll leave it here. Someone else.
We were there. Oh, toilet paper. Is this a shower? Maybe. This must be a shower. Could be, yeah, could be. But Maybe this is covering the. I don't like it. I don't want to lift it either. Don't lift it. Remind me to call the electrician. No. No. Left. Okay. Whatever you say. I still want to know what these things are. Because they're everywhere. They may be rolls for like, Like? you know, you put the roll in a machine and it writes something. Oh. I guess. Oh yeah, that was also what I was thinking about. Why are you here? That's a bunny. Or a snail. A bunny. Or a snail. Bunny snail. There was a roll there. No. Oh, it's for the binding. Oh, yeah. It went Yeah. under there. Yep. Yeah. Cool. Almost died. It's okay. I'm still here. As you Still know. alive. As you know. I still hear you, so. I like the rain when I have the correct clothes on. And I love the rain. If you don't have it, then it's not so No. fun. Oh, the car is there. Boom. But it was blown up or it fell? Maybe it was Fell. connected to another. A cada paso que he dado entre estos edificios destruidos, la sensación de estar en un mundo postapocalíptico no ha hecho más que aumentar. Pasear entre los restos de lo que un día fue el hogar de mucha gente, cuyas vidas e historias nunca conoceremos, entre escombros y paredes derruidas, traen a mi mente cientos de preguntas. Preguntas que jamás hallarán respuesta, y que se perderán conmigo y con la última piedra que quede en pie de esta ciudad, que un día tuvo vida, aunque fuera secreta, y que un día volverá a reposar en el mismo secreto.